Hello everybody, welcome to Judicial Services Academy. Today we are going to discuss Contract Act. What is a contract? Answer is agreement enforceable by law. Which section defines a contract? Section 2H. What are the essential elements of a valid contract? Offer, acceptance, consideration. What is an offer? Proposal. Which section defines an offer? Section 2A. What is a valid acceptance? Answer is absolute and unconditional. Which section defines acceptance? Section 2B. What is consideration? Something in return. Which section defines consideration? Section 2D. Is past consideration valid in India? Answer yes. What is the legal effect of an agreement without consideration? Answer is void. Which section states no consideration, no contract? Section 25. What is free consent? No coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. What happens if consent is obtained by fraud? Answer is voidable. What is the effect of a contract made under coercion? Answer is voidable. What is the effect of a contract made under undue influence? Answer voidable. What is an agreement in restraint of trade? Void. What is an agreement restraint of marriage? Void. What is an agreement in restraint of legal proceeding? Void. What is a wagering agreement? Answer is void. What is the meaning of privity of contract? Only parties can sue. What is a void contract? Not enforceable by law. What is a voidable contract? Enforceable at one party's opinion. What is an unenforceable contract? Answer is cannot be enforced by law. What is an illegal contract? Answer is prohibited by law. What is the legal status of an agreement with a minor? Answer is void. What is a contingent contract? Answer is dependent on future event. Under which section is a contingent contract defined? Section 31 is answer. What happens if the event of contingent contract becomes impossible? Answer is void. What is meant by frustration of contract? Answer is impossible to perform. Under which section is frustration covered? Section 56. What is novation of contract?
Answer, substituting a new contract. What is the difference between void and voidable contract? Void, no legal effect. Voidable, valid until avoided. What is quantum merit? Answer, reasonable compensation. What is occurred and satisfaction? Answer, settlement of dispute. What is an executed contract? Answer, fully performed. What is an executory contract? Answer is yet to be performed. What is meant by breach of contract? Answer, failure to perform. What is anticipatory breach? Answer is before due date. What are the remedies for breach of contract? Damages, specific performance, injunction. What is specific performance? Court enforced completion. When specific performance granted, when damages are inadequate. What is an injunction? Court order to stop. What are liquidated damages? Pre-agreed compensation. What are unliquidated damages? Decided by the court. What is meant by restitution? Restoring benefits. What is the difference between general and special damages? General, natural loss. Special, specific loss. What is the meaning of standard from contract? Pre-drafted terms. Hello to all the AP and Telangana Judicial aspirants. SL Judicial Academyలో కొత్త బ్యాచ్ April 18th, 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనాగరేషన్కి రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్స్కే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద 3rd పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్ఏ రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జస్టిస్, 2 రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో
మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి, వచ్చి దే విల్ టీచ్ వన్ సబ్జెక్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, హీ హ్యాస్ టేకెన్ 4 days క్లాసెస్ ఆన్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 admissions ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 membersకి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ 2 తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో వీ హ్యావ్ 2 రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అండ్ 2 డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 8125974599. Can a minor be bound by a contract? No. What is the age of majority for a valid contract? 18 years. What is a contract of indemnity? Protection from loss. Which section defines indemnity? Section 124. Who are the parties in a contract of indemnity? Answer: indemnifier, indemnified. What is the liability of an indemnifier? To compensate. When does an indemnifier's liability arise? Upon loss. What is a contract of guarantee? Surety by debt. Which section defines guarantee? Section 126. How many parties are there in a contract of guarantee? Answer is 3. Who are the parties in a contract of guarantee? Principal debtor, creditor, surety. What is the liability of a surety? Answer is secondary. What is continuing guarantee? Answer is multiple transactions. Can a guarantee be oral? Answer is yes. What happens when a surety is discharged? No further liability. Under which section is revocation of continuing guarantee covered? Section 130. How can a surety be discharged? Revocation, death, variance. What happens if the creditor releases the principal debtor? Answer is
surety is discharged? Can a surety be sued directly? Yes. Can a minor be a surety? No. What is co-surety? Multiple sureties. What is the right of subrogation? Surety steps into creditor's shoes. What is the right of contribution? Answer is sharing of liability. What happens if contract of guarantee is obtained by misrepresentation? Answer is void. What is the right of indemnity against principal debtor? Reimbursement by debtor. Can a surety demand securities from the creditor? Answer is yes. What happens if the creditor loses the security? Surety is discharged. What happens if the guarantee is given without the debtor's knowledge? Still valid. Can a contract of guarantee be implied? Yes. Can a guarantee be revoked by notice? Yes. Is a surety discharged if the principal debtor dies? No. Can a surety sue the principal debtor? Yes. What is the right of set off a surety? Reduction of liability. Does insolvency of the principal debtor discharge the surety? Answer is no. What if a guarantee is given under coercion? Answer is voidable. Can a creditor sue both the surety and debtor simultaneously? Yes. What is the difference between indemnity and guarantee? Indemnity, 2 parties, guarantee, 3 parties. Who is primarily liable in a contract of indemnity? Answer is indemnifier. Who is primarily liable in a contract of guarantee? Principal debtor. Can a minor be indemnified? Yes. Can a guarantee be retrospective? Yes. What happens if surety dies? Liability continues. Is consideration necessary in a contract of guarantee? Yes. What is an implied contract of indemnity? Legal obligation to compensate. Can a contract of guarantee be for future liability? Yes. What happens if the creditor extends time to the debtor without surety's consent? Answer is surety is discharged. Can the creditor release one surety without affecting others? Answer is yes. What happens if a contract of guarantee is based on marital concealment? Answer is void. Is contract of guarantee enforceable if the debtor is unaware? Yes.
What is the effect of fraud in a contract of indemnity? Answer is voidable. Is notice necessary before suing an indemnifier? No. హలో టు ఆల్ ద ఏపీ అండ్ తెలంగాణ జ్యుడిషియల్ ఆస్పిరెంట్స్. ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీలో కొత్త బ్యాచ్ ఏప్రిల్ 18, 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనాగరేషన్కి రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్సే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద 3rd పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్ఏ రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జస్టిస్, ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 weeksకి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ 1 subject టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 weeks బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, హీ హ్యాస్ టేకెన్ 4 days క్లాసెస్ ఆన్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 admissions ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 membersకి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ ఇద్దరు తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో వీ హ్యావ్ 2 retired high court judges and 2 district judges. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 812-597-4599. Can a co-surety recover
full payment from another co-surety? No, only proportionate. What is a bailment? Delivery of goods. Which section defines bailment? Section 148. Who are the parties in bailment? Bailor, bailee. What is the duty of bailee? Reasonable care. Under which section is bailee's duty covered? Section 151. What happens if the bailee fails to take due care? Liable for loss. Can a bailee use the goods for personal purpose? No. Who bears the risk in bailment? Bailor. What is the duty of a bailor? Disclose defects. What happens if the goods are returned in a worse condition? Bailee liable. When does a bailment terminate? On expiry or completion. What is gratuitous bailment? Without consideration. What is non-gratuitous bailment? With consideration. What is a pledge? Bailment as security. Which section defines pledge? Section 172. Who are the parties in a pledge? Pledger, pledgee. What is the right of pledgee? Retain goods. Can the pledgee sell pledged goods? Yes, on default. What is the duty of the pledger? Repay debt. Can a non-owner pledge goods? Yes, in certain cases. What is the consideration in a contract of bailment? Custody of goods. What is the liability of a bailee in case of unauthorized use of goods? Strict liability. Can a bailee set up an adverse title against the bailor? No. What is the liability of a finder of goods? Reasonable care. What happens if the bailee mixes goods with consent? Liable for loss. Under which section is bailee's lien covered? Section 170. When does a bailment come to an end? When purpose fulfilled. What is a guarantee bailment? Bailment without reward. Who can pledge goods? Owner or agent. Can a pledgee sell the goods without court intervention? Yes, on default. What is general lien? Retain all goods. What is specific lien? Retain particular goods. Under which section can a pledge be created by mercantile agent? Section 178. Can a non-owner pledge goods? Yes, in certain cases. What is the effect of unauthorized sub-bailment? Bailee liable. Can a pawner redeem goods after default? Yes, before sale.
What is meant by right of stoppage in transit? Right to reclaim goods. What is involuntary bailment? Without agreement. Who is liable for loss in case of natural calamities? Bailor. What is the difference between pledge and bailment? Security versus custody. What happens when pledgee misuse the goods? Liable for damages. What is the remedy of wrongful retention of pledged goods? Sue for recovery. Can a pledgee sue for the amount due without selling goods? Yes. What is the bailie's duty in case of deterioration of goods? Return in same condition. What is the doctrine of necessity in bailment? Justify deviation. What happens if a pledged article is lost due to the pledgee's negligence? Pledgee liable. Can a pawnbroker pledge goods that he does not own? No, except under section 178. What is the liability of a bailee if he delivers goods to a wrong person? Absolute liability. Can a bailee claim reimbursement for expense incurred? Yes, under section 158. Who can exercise a banker's lien? Bankers under section 171. What is an agency? Relationship of representation. Which section defines agent? Section 182. Who are the parties in an agency? Principal, agent. What is the liability of an agent? Act on principal's behalf. How can agency be created? Express or implied? Can a minor be an agent? Yes. Can a agent delegate authority? No, except under exceptions. What is subagent? Agent under agent. What happens if an agent acts beyond authority? Principal not liable. Can agent be terminated? Yes. What is a contract of indemnity? Protection from loss. Under which section is indemnity defined? Section 124. Who is an indemnifier? Person giving indemnity. What is the liability of indemnifier? Only actual loss. When does an indemnity contract become enforceable? Losses occurs